when I turn back here, hapa anasema to find probability kwamba x ni ndogo kuliko 0. So tutaangalia zile ambazo zilizopo ndogo chini ya 0 kutoka kwenye hii table. Tunasimama hapa kwenye 0, ndogo zake itakuwa ni -4 na -10. So we came here to our table. Here we come here to our table. Hapa tumesema itakuwa ni -10 and -5. Hizi ndio ziko below to 0. So probability yake ilikuwa inasoma ni ngapi? Kwenye -10 kwa kuna 0.10, kwenye -4 kuna 0.15, then tunazijumlisha itakuwa ni 0.25. Kwa hiyo probability kwamba x ni ndogo kuliko 0 itakuwa ni 0.5. Lakini pia akasema tutafute probability kwamba x ni kubwa kuliko -4. Kwa hiyo tutaangalia zile ambazo ni kubwa kwa -4 ambayo itakuwa ni 0, 20, 26. Mimi ilikuwa ni 30, sorry. So typing error. So in 0 probability kwa 0.25, in 20 ilikuwa ni 0.30, then in this ilikuwa ni 0.20. When we sum this we'll get 0.75. Kwa hiyo probability kwamba ya x ni kubwa kuliko -4 itakuwa ni 0.75. Or in simple way you will take 1 minus ili jibu la Roman 1 will get jibu la Roman 2. So expected value of x and standard deviation tulipewa table yetu hii hapa. Mimi nimeiweka in vertical way, kwa tulipewa ni horizontal. Tulipewa x -10, -4, hizi ni variable -10, -4, 0, 20, 25. Then tukapewa function ya probability za x ambayo ni 0.10, 0.15, 0.25, 0.3, 0.2. What we need to add from this table, tuna add column ya x times probability za x like this x. Kwa hiyo itakuwa ni -10 times 0.1 we get -1, -4 times 0.15 we get -0.6, 0 times 0.25 we get 0, 20 times 0.3 you get 6, 25 times 0.2 you'll get 5. Then we sum up all of this, we will get 9.4. Then we add a column of x square. We square this variable. Square of 10, square of 4, 0, 20, 25, we get this. Then we add the column of x square times the probability of x like this. Then we take x square, we times by probability of x ambayo itakuwa ni 100 times 0.110 you will get 10, 16 times 0.15 you will get 2.4, 0 times 0 here you get 0, 120 times 0.30 you get here, I mean 400 you get 120, 625 times 0.2 you get 125. Then we sum up all of this, we'll get 257.4. Then tulisema tafuta expected value ya x, tulisema ni summation ya x f x, sometime wanakuwa ni x px. Kwa hiyo tulishajumlisha hapo ambapo ni 9.4 ni hapo. Then kutafuta variable variance ya x, tulisema ni expected x square px minus expected ya px square. Kwa hiyo total ya hii summation ya x square times px ilikuwa ni 259.4 minus summation ya hii ilikuwa ni 9.4, lakini tuna square, then we get here standard deviation, tuna under root this answer, we'll get this one. Kipengele B, we have this linear data given, tulipewa linear equation and PV -10 plus x here.
Then what is the expected value ya net present value? Tuna recall property for you. Tulisema kwamba property ya constant number ni constant number, and its expected value ya product ambayo ni constant number and variable inakuwa constant number, we substitute out, then we get expected value x. So from this equation we'll get this one. Kwa hiyo itakuwa hivi: expected ya NPV itapata ni expected ya -10 plus expected ya x of 1.4, lakini expected ya constant number ni constant number, so we get -10 because it is a constant number, plus then we substitute constant number ambayo itakuwa ni 1/1.4, then tunaacha expected ya x. Remember that expected ya x ilikuwa tushaipata kwenye kipengele A ambayo ilikuwa ni 9.4 like this, whereby expected value ya x ilikuwa 9.4, so we get -10 plus 9.4 times 1/1.4, then we get -2. That is what expected value NPV. Variance NPV, recall again, variance ya constant number is 0. Variance ya product, variance ya product number, constant and variable, then we substitute out constant number, we square it, then we times by variable, variation ya x, where we get this one. Itakuwa ni variance ya -10 plus variance ya x over variance ya constant number 0, so I write here 0 plus 1/1/4, because it is constant number, substitute out, then we square it. After then we times by variable x, but remember we have a variable variance ya x in Roman 1. So variance ya x ilikuwa ni hii hapa from A, then we substitute in equation, we get this. C, we need to find data given in Roman C. Expected R1 ilikuwa ni sawa sana expected R2 ambayo ni 10, expected R3 ilikuwa ni sawa na 7. Kwa hiyo tukapata variance ya R1 ilikuwa ni 6, variance ya R2 12, variance ya R3 ilikuwa 9. So let the weight of the return of portfolio be A1, A2, A3. Weight za hizi portfolio kwa sababu tuna portfolio ya R1, R2, R3, so weight zake tunaziweka itakuwa ni weight ya A1, A2, A3. Lakini kwenye swali alisema ziko equally weighted, so kama ni equally weighted to remember kwamba kama equally weighted itakuwa A1 ni sawa na A2 sawa na A3. So I'll create a linear equation of a portfolio. Itakuwa ni RP is sawa na A1 plus R1 times A2 times R2 plus A3. Sorry, I forget R3 here. Since we have 3 equally weighted then A1 is equal to A2 is equal to A3, which is 1/3. Then summation yake itakuwa kuzidi 1. But also since the 3 return are independent, then kwa sababu hizi return ni independent, then covariance zake itakuwa ni sawa na 0. Recall linear equation of portfolio ambayo nitengeneza ni so expected return ya portfolio itakuwa ni A1, expected return ya R1 plus A2, expected return ya R2 plus A3, expected return ya R3. Then here we got this. A1 ilikuwa ni 1/3 times 10 plus 1/3 because A1 sasa na A2 sasa na A3 ambayo ni sasa na 1/3. So weight zilikuwa zinafanana, ni 1/3 zote. Kwa 1/3 times 10, 1/3 times 10. Why 10 na hapa 10? Kwa sababu tuliambiwa expected return ya R1 ni sawa na expected ya R2 ambayo ilikuwa sawa na 10. Then when you calculate, you get expected return of portfolio ni 9. After here we find variance ya return of portfolio ambayo itakuwa ni weight ambayo ni A square variance ya R1 plus A square variance ya R2 plus weight A square 3 times variance ya R3.
plus 2a1 a2 covariance r1 r2 plus 2a1 a3 covariance r1 r3 plus 2 a2 a3 covariance r2 r3. But remember, since the return of portfolio are independent, covariance of the return is equal to 0. So here this equation from 2a1 a2 up to 2a2 a3, because the covariance is 0 for both this equation, it cancelled. Therefore equation yetu tabaki hivi kwamba itakuwa ni 1/3 square times 6 plus 1/3 square times 12 times plus 1/3 square times 9. Hizi zingine iko jumlisha 0 jumlisha 0 jumlisha 0, so that's why I don't write it. But when you calculate the variance of return portfolio, you get 3. Standard deviation as usual, and the under root of variance ya return portfolio ambayo itakuwa ni 1.73. The data given here in this question, tofauti ya sampling na huku. Kwenye sampling lazima unakuwa unapewa n number of sampling, lakini huku kwenye inakuwa ni whole population. We use the whole population. So population yetu sisi ni 10, standard deviation yetu ni 15. Lazima tutafute kwamba probability kwamba x ni ndogo kuliko 16. So here we go by using this score. Kwenye hizi watu tunatumia this score. This score inasema sana x minus mu over standard deviation. Lakini what is probability ya x itakuwa ni sawa ina implies probability ya z. So kwenye probability ya z tunaingiza hii formula x minus mu over standard deviation. Kwa itakuwa probability ya x itakuwa ina implies probability ya x minus mu over standard deviation. So here tukiwa tunatafuta sasa probability ya x ni ndogo kuliko 16, ita imply this. Here we take 16 as x, kwamba x is equal to 16 here in this question. So hapa 16 ndio itakuwa ni x. Kwa tutaingiza kwenye formula hapa x minus mu over itakuwa ni ndogo kuliko 16 toa 10 mu we have in the data given here 10 over standard deviation ambayo ni 15. Then we get p inakuwa ni z ni ndogo kuliko 0.4. So after getting this, kuna vitu ili upate jibu ni lazima uangalie table, this score table. Lakini before we go there, we need to plot a curve and specify the region like this. The curve hii kwamba nimechora curve yangu hii, nimeigawa nusu hapa 0, positive ni huku kulia na negative ni kushoto. Kwa hiyo na assume 0.4 iko hapa. So question yangu itakuwa ni 0.5 plus 0.1154 is equal to y. Kwani hii 0.1154 nimeitoa wapi? Nimeisoma kwenye table kwa kuangalia namba ya 0.4. Yani nimeangalia 0.4 iko kwenye 0.4 kwenye this score inasoma ni ngapi, ndo nimepata hii 0.1154. But this 0.5 because 0.4 nimeisoma katika nusu region ambayo ni nusu. Kwa hiyo kutoka hapa kwenye 0.5 kwenye 0. Lakini kumbuka nime specify region mpaka huku mwisho kwenye negative root. Kwa hiyo kutoka kwenye 0 kuja kwenye negative side ni 0.5. That's why I add. Lakini tuna graph za aina mbili. Kuna graph ambayo inasoma ina half kama kwa hapa, ambayo inakupa direct answer, lakini pia kuna graph ambayo inasoma half ambayo haikupi direct answer, ni lazima ujumlishe kwa 0.5. Lakini kuna graph ambayo inakupa the whole answer ambayo yenyewe